ഹലോ, ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് D1 ടു D10 സിസ്റ്റം വരെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ D1 സിസ്റ്റം തുടങ്ങി D10 വരെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേം സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം D1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഉള്ളത്. ആ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് -2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർബിറ്റലിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേം സിമ്പിൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാനെടുക്കുന്നത് 2ns+1 LJ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ സിമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ 2ns+1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു n നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, 1 ഇൻറ്റു s സ്പിൻ 1/2 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി n ഇൻറ്റു സ്പിൻ 1 ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. ദെൻ L is equal to bar of modulus of -2, that is the electron is occupied in -2th orbital. So -2 that is equal to 2, that is equivalent to orbital. Which orbital? D subshell. Okay, so L is equivalent to D. So we get 2DJ, 2ns+1 LJ. അപ്പോൾ 2 for 2ns+1 and D for L. Then we can calculate J. J is equal to L plus S up to L minus S. That is equal to L is 2 and 2 plus half up to 2 minus half. That is equal to 5/2 and 3/2. Then we get 2DJ. J is 5/2 and also 2D 3/2. Then what is the ground state term symbol? These are the term symbols of D1 configuration. Then what is the ground state term symbol? The ground state term symbol is equal to 2D 3/2. That is 2D 3/2 is the ground state term symbol. Next we have to calculate D2 configuration. Here the electron entering -2 and -1 orbital. So 2ns+1 is equal to 2 into number of electron 2 into half is the spin plus 1, that is equal to 3. And ns is equal to, that is the capital S, ns is equal to 2 into 1/2, that is equal to 1. Then we have to calculate L is equal to -2 and -1. So -2 minus 1, that is equal to -3 is equal to 3. That is equivalent to which level? That is equivalent to which level? That is equivalent to F level. So 3F then J, 3FJ. J is equal to L plus S up to L minus S, that is 3 plus 1 up to 3 minus 1, that is 4, 3 and 2. So the term symbols are, what are the term symbols? Term symbols are 3F4, 3F3 and 3F2. Then the ground state term symbol is 3F2. Then we have to calculate D3, similarly D4. Similarly D4, we get ground state term symbol 5D0. Total term symbols are 5D4, 5D3, 5D2, 5D1 and 5D0. The ground state term is 5D0. Then D5, similarly we have to calculate D5. After that we get D5 ground state term is 6s 5/2. Then next one is D6.
here we can say that one of the orbital is paired and 4 of them are unpaired. So here 2ns plus 1 is equal to 2 into 4. That is the number of unpaired electron, number of electron. This should be cancelled, and after we have only 4 electron is there. So 4 into 1 by 2 plus 1, that is equal to 5, and ns is equal to 4 into 1 by 2 spin is equal to 2. Then L is equal to L. Here this minus 2 could not be taken. L, for L calculation we have to take minus 1, plus 1 and plus 2. So we have to get minus 1 and plus 1 should be cancelled, then 2, that is equivalent to D level. Then J is equal to L plus S up to L minus S, that is equal to L is 2, and S, that is capital S, that is equal to 2. 2 plus 2 up to 2 minus 2, that 4, 3, 2, 1, 0. So the term symbols are 5D4, 5D, 5D2, 5D1 and 5D0. The ground state term is 5D4, not 5D0. It should be 5D4. So after D5 configuration, there should be pairing occurs. In that configuration, we should take the ground state term symbol as the largest one. That is 5D4, not taken 5D0. Okay. Then next is D9. D9, we can calculate D8. Similarly, D8, D7, D8, then D9. Here we can see that only one unpaired electron is there. So 2ns plus 1 is equal to 2 into 1 into 1 by 2 plus 1. That is equal to 2. Then ns is equal to 1 into 1 by 2. That is equal to 1 by 2. And L is equal to, here we should not take these 4 orbitals. We only take this orbital. So its L value is 2. So which is equivalent to D level, and J is equal to L plus S up to L minus S, that is 2 plus 1 by 2 up to 2 minus 1 by 2. So we get 5 by 2 and 3 by 2. So the term symbols are 2D 5 by 2 and 2D 3 by 2. So the ground state term symbol is, what should be the ground state term symbol is 2D 5 by 2, not 2D 3 by 2. 2D 5 by 2 is the ground state term symbol. Then finally we have to calculate D10. Here there is no unpaired electron, all of them should be 0. So 2ns plus 1 is equal to 2 into 0 into 1 by 2 plus 1, that is equal to 1. Then L is equal to 0, that is equivalent to S, and ns is equal to 0 into 1 by 2, that is equal to 0. Then J is equal to L plus S up to L minus S. Here all of them are 0, so the J value is equal to 0. The term symbol is 1S0. So all the configurations have ground state term symbols. So here we write all the configurations and its ground state term symbols. Okay. Then if there is a complex is given, for example scandium 3 plus, scandium 3 plus complex is there. So we have to calculate what is the ground state term symbol of scandium 3 plus. So here the electronic configuration is 3d1 4s2, so which is equivalent to scandium 3 plus. 3 of the 3 electrons from here are gone, and so it will be equivalent to D0. So its ground state term symbol is 2D 3 by 2. Okay, sorry, it is D0. So D0 and D10, D0 and D10 configuration should have 1S0 ground state term symbol. Then titanium 3 plus, titanium 3 plus have
3d2 4s2 electronic configuration, outermost electronic configuration, and which is equivalent to 3 electron are gone from here, then the electronic configuration will be d1. So the ground state term symbol should be d1 configuration have 2d3/2. Okay, then 118 3+, which is equivalent to d2 configuration, so its ground state term symbol is 3f2. Then chromium 3+ have 3d4 4s2, that is equivalent to d3, so its ground state term symbol is d3, has ground state term symbol 4f3/2. Okay, here we can calculate all these complexes. Its ground state term symbols are here. So these are this configuration, and its ground state term symbols are this, and d0 and d10 all have both have 1s0 ground state term symbol, d0 and d0 and d10, d0 and d10 both have ground state term symbol 1s0. Then after that we come to the theory, the selection rule for electronic configuration in complexes. The two selection rules are there. One is spin selection rule. Spin selection rule is given as two terms of same multiplicity only will undergo the electronic configuration. That is, two terms of same multiplicity. That is, here the multiplicity is 3 and here the multiplicity is 3. This type of same multiplicity only will undergo electronic transition. That is, they only have spin allowed transition. And here we can see that 3 is the multiplicity and 1 is the multiplicity. Here there is spin forbidden transition. So finally we can conclude that delta S should be 0. Delta S should be 0. Then only it should be allowed transition. That is, a singlet cannot undergo a transition to a triplet. A singlet cannot undergo a transition to a triplet state. So this is the final thing, that is delta S should be 0. The multiplicity should be 0. Same multiplicity transition is allowed. The next one is Laporte selection rule. The Laporte selection rule, here only allowed transition in a centrosymmetric molecule or ion are those accompanied by a change in parity. That is, there should be a change in parity. Then only it should be allowed transition. In a centrosymmetric molecule, there should be a change in parity, then it will become allowed transition. That is the transition between gerade to ungerade terms are allowed or permitted. That is gerade to ungerade, ungerade to gerade, that should be allowed. But gerade to gerade or ungerade to ungerade is not allowed. That is, it should be forbidden. Then next is, if we are given electronic configuration of the atom, the following selection rule indicates electronic transition. That is, delta L should be plus or minus 1. That is, the L is equal to S, P, D, F orbitals. That is, D to D transition is forbidden, P to P transition is forbidden, S to P transition, S to P and P to D transitions are allowed. These transitions are forbidden. That is, the delta L should be plus or minus 1. So S to P, not S to D, is not allowed. S to D is not allowed, but S to P, P to D should be allowed.
and D to D or P to P is also forbidden. S to D is forbidden, or S to F is forbidden. Okay, delta L should be plus or minus 1. So we can say that in octahedral complexes, that is centrosymmetric complexes, the octahedral complexes, even though there is a spin allowed transition, the Laporte transition is forbidden. In octahedral complexes, there is a spin allowed transition, the Laporte transition is forbidden, because Laporte transition is mainly dependent on the change in parity. So octahedral complexes, there should not be change in parity. That is here in that there is a transition from T to G orbital to EG orbital, T to G to EG, G to G. G to G transition is there. So there is no change in parity. So Laporte transition is forbidden in octahedral cases. But spin allowed transition, that is DD transition is occur. So spin allowed transition is there, but Laporte transition is not present. And at the same time, in tetrahedral complexes, there is no centrosymmetric complex. There may be a DD transition. DD transition is occur, but there is not possible in Laporte transition. If there is DD transition ഉണ്ട് എങ്കിലും Laporte transition ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് T2 to E2, T2 to E. നമ്മൾ സാധാരണ T2G എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ EG എന്നോ ഒന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറില്ല. T2 or E2. ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. T2 to E എന്നേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ജിയിൽ നിന്ന് യുയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണെന്ന് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ എപ്പോഴും ലെപ്പോർട്ടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ലെപ്പോർട്ടെ റൂള് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഓൾവേസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ലെപ്പോർട്ടെ റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ദർ ലെപ്പോർട്ടെ റൂൾ. അവിടെ DD ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാതിരിക്കാം. അത് നടക്കാതിരിക്കാം. അത് മേ ബി DD ട്രാൻസിഷൻ, ബട്ട് ഓൾവേസ് ലെപ്പോർട്ടെ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദർ. അപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ സെൻട്രോസിമെട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ലെപ്പോർട്ടെ റൂള് ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. DD ട്രാൻസിഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി occur. Okay, so some examples for octahedral complex. If DD transition is there, Laporte transition is forbidden. DD transition or spin transition is allowed. Laporte transition is forbidden. Then it should be pale color. And if DD transition is forbidden, Laporte transition also forbidden, then the complex should be too pale. And if in tetrahedral complex, if DD transition present is allowed and Laporte transition is also present, always Laporte transition is present there, and so if DD transition is allowed and Laporte transition is allowed, then the complex should be highly intense in color. And if in tetrahedral complex, if DD transition is forbidden, Laporte transition is allowed, it should be too pale. And if both the rules are satisfied, that is spin allowed transition and Laporte allowed transition is there, then the complex will be highly intense in color. Generally, we can say that tetrahedral complexes are more intense than that of octahedral complex. Why? Because in tetrahedral complex, both DD transition and Laporte transition are present or allowed, so they are highly intense. So we can say like this. Then a Laporte forbidden transition usually
സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എ സ്പിൻ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ. സ്പിൻ ഫോർബിഡനേക്കാളും ഹൈലി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ലപ്പോർട്ടെ ഫോർബിഡൻ. 2 ഫോർബിഡൻ വന്നാൽ അതിൽ ലപ്പോർട്ടെ ഫോർബിഡൻ ആണ് ഹൈലി അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ ദ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡി ഡി. ഡി ഡി ട്രാൻസിഷനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷനാണ്. അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഇതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ കേസസൊക്കെ ചില പോയിൻറ്റുകളാണ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സ്പിൻ ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ സമയത്തുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 10 ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ലപ്പോർട്ടെ ഫോർബിഡൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 10നും 100നും ഇടയിലായിരിക്കും. ഇനി സ്പിൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ലപ്പോർട്ടെ ട്രാൻസിഷനും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. 500 വരും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല അല്ലേ. ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചില കോംപ്ലക്സുകൾ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കളേർഡ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ, ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കളറ് തരുന്നത്. ഡി ഡി ഇല്ല, ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ്റെ കേസിൽ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ അവരുടെ കേസിൽ ലപ്പോർട്ടെ അലൗഡ് ആയിരിക്കും. ലപ്പോർട്ടെ എപ്പോഴും അലൗഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് കോംപ്ലക്സിലാണ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലാണ്. ആ കേസിൽ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 വരും ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇനി ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല, ലപ്പോർട്ടയും ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, അത്തരം കേസുകളിൽ നടക്കുന്ന ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കേസിൽ അത് വരുന്നുള്ളൂ, ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാതെ രണ്ടും ഫോർബിഡനായിട്ട് വരുന്ന കേസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അത്തരം കേസുകളിൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, രണ്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെയിലാണെന്ന് കണ്ടു, വളരെ വളരെ പെയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കളർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. Explain why Fe F6 3- is colorless whereas CO F6 3- is colored but exhibits only a single band in the visible region. ഒരു സിംഗിൾ ബാൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. Fe F6 3- കളർലെസ് ആയിട്ടും CO F6 3- കളേർഡ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ ബാൻഡ് മാത്രം ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് CO F6 3-. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് പറയുന്നത്. Fe F6 3- പറയുമ്പോൾ Fe3+ ആണ് മെറ്റൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ D5 കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇനി D5 കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇനി ഇവിടെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിനാണ്, ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ D5 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ടേം സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6s എന്നാണ് ടേം എനർജി പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് 6A1G. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അത് എസ് ഓർബിറ്റലിന് A1G എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേസമയം P എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 3 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ വരും, D വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ഓർബിറ്റലിന് ആകെ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, A1G. ഇനി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 6 ആണ്, സെയിം തന്നെ 6 വരും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര അറിയാം, D5 എന്ന കോൺഫിഗറേഷന് 6s ആണ് അതിൻ്റെ ടേം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് DD ട്രാൻസിഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ ഇല്ല, കാരണം ആകെ ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് DD ട്രാൻസിഷൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ, അത് ഫോർബിഡൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർബിഡൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലപ്പോർട്ടെ ഫോർബിഡൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ എപ്പോഴും
ചേഞ്ച് ഇൻ പെയറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പെയറിറ്റി കാരണം T2Gയിൽ നിന്ന് EGയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പെയറിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കേസിൽ രണ്ടും ഫോർബിഡൻ ആണ്. സ്പിൻ ട്രാൻസിഷനും ലപ്പോർട്ടയും ഫോർബിഡൻ ആണ്. രണ്ടും ഫോർബിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് കളറ് ടു പെയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ മറ്റു കോംപ്ലക്സ് എടുക്കുകയാണ്. മറ്റേ കോബാൾട്ട് F63- അടുത്ത കോംപ്ലക്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളറാവാൻ കാരണം? ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റൽ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോബാൾട്ട് 3+ ആണ്, D6 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ആ D6ൻ്റെ എനർജി ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5D ആണ്. 5D എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേംസ് എഴുതുന്നത് 5T2G ആൻഡ് 5EG 2 ടേംസ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ഈ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം, അതിൻ്റെ പീക്കാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ DD ട്രാൻസിഷൻ അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ലപ്പോർട്ട് ഫോർബിഡൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്പിൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ DD ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ കളേർഡ് കാണിക്കുകയും ഒപ്പം ഒരേ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പീക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ പാറ്റേൺ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കളേർഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ.